As you heard, my name is Stuart Brown. I'm the CEO of Pycap Venture Partners, a venture capital fund. And today I'm going to be giving a workshop on financing, meaning if you're an entrepreneur and you want to get money for your company to grow it further, here are some of your options. So within this presentation, your options for financing are listed on the screen above. So those include government grants, bank loans, crowdfunding, angel investing, venture capital, private equity. Sure. Angel investor boyo хөв хүмүүсээс мөнгө өсгөж болно. За тэгэж байгаа institutional боёо одоо venture fund гэдэг бас их сурвалжаас мөнгө өсгөх одоо эдгээр бүгдийн зарлаа ярих болно. So just a little bit about funding in general. If you're an entrepreneur and you're starting your business, there's a number of different opportunities that you can use in order to grow your business, all of which are needed in terms of raising capital in one way, shape, or form, in terms of being able to finance the growth of your business. And this type of growth can include opening up new divisions, improving your marketing, hiring more sales staff, producing more research and development so you can further create innovative products that you can bring to the market. Yeah, that's basically how you use the money. But the way that you get money is very specific in terms of the type of growth that you want to do with your business and the type of business that you have. And not all types of funding are a good fit for all types of businesses. За хэрэг энд ярьж байгаа юм болохоор ерөнхийдөө өөрөө тухайн мөнгөөрөө яах гэж байгаагаас шалтгаалаад тийм үү. Тэгэхээр танай компани хувьд одоо шинэ одоо судалгаанд зориулж мөнгө хэрэгтэй байж болно. Эсвэл одоо бараг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн хэмжээ нэг мэт юм олон өөр шалтгаанаас болж мөнгө өсгөх хэрэг гардаг. Тэгэхээр ямар шалтгаанаар мөнгө өсгөх жоосоо бас шалтгаалаад ямар их сурвалжаас мөнгө өсгөх бас шууд холбоотой. Тэгэхээр тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй гэдэг юм. So I get pitched to all the time by entrepreneurs and startup tech companies that are looking for funding from the venture capitalists in order to grow their business. But what they don't realize is that getting funding from a VC isn't the be-all and end-all. You can have a very successful business on your own without getting money from a venture capital fund. And to be quite honest, the most expensive way to raise funding is by selling your equity to a VC. So the cheapest way to raise money to fund the growth of your business is through generating cash flow. Just like any other business, creating revenue and then creating profit as well, and using those profits to drive back into your business. That's the most cheapest and effective way in order to grow a company. And that form of financing we call bootstrapping when it's within the startup stage. За тэгээд ярьж байгаа юм тэр байна. Өөрөө болохоор мэдээж хин Stuart VC шүү дээ тийм үү? Канадад дах venture fund-ийн хүн байгаа. Тэгэхээр эдний одоо чинь venture fund-ууд дээр гарааны компаниуд ялангуяа дандаа ирж мөнгө асуудаг. Гэхдээ нэг ойлгодгүй юм нь гарааны компаниудын VC-гээс шууд очиад мөнгө авах гэж боддог. Нэг ойлгох хэрэгтэй юм аа. VC-гээс мөнгө авах гэдэг чинь санхүүжилтийн хамгийн үнэтэй төрлүүдийн нэг ээ. Яагаад тэгэхээр та өөрийнхөө компани хувь equity буюу хувиа өгч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол бусад сонголтуудаас хамгийн үнэтэй сонголт гэж ойлгох хэрэгтэй гэдэг чинь. Тэгээд энээс илүү ямар сонголтыг бид нар харах ёстой вэ гэхээр нэг би бас энэ Сингапурын нэг хөрөнгө оруулагч яг энийг бас хэлжсэн. Гарааны компаниудаа та хэд нэг нууц үг хэлж өгөө гэсэн. Юу юм гэсэн чинь борлуулалт гэж хэлжсэн. Гарааны компаниуд нэг өчиг дээр ярьжсэн шиг шууд аваачаад хувиа зараад юм уу, үр аваад мөнгө босгох гэдэг. Тэрний оронд
борлуулалт үүсгээд өөрөө борлуулалтаар өөрийнхөө бизнесийг санхүүжүүлэх хамгийн зөв сонголт тэрийг бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр стартапын ертөнцид энийг bootstrap гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр нөгөө өстө гүрийгээд гоймгой гэдэг борлуулалтаа үүсгэж байгаа. Тэнцэнээс өөрийнхөө санхүүжлийг сурулж байгаа. Энэ нь бол хамгийн зөв шүү гэдэг. Okay, so if you're running your company, of course, you need some money just to get the company off the ground, to create a prototype, or just to get in a position where you can actually start selling something. So that money usually comes from the entrepreneur himself, his savings, or it comes from friends and family. So once you've depleted all of that capital and you're not able to generate revenue without requiring even more capital to fund the growth of your business, a good first option to approach is the government. And the reason why that's a good option is because you can receive government grants and other funding that is essentially free money. They're not going to take equity, they're not going to charge interest as per a loan. Тэгэхээр ихэнх гарааны бизнесүүд прототип буюу тэр баруун төтөний эхний хувилбараа гаргаж байхдаа ерөнхийдөө яадаг вэ гэхээр өөрсдийнхөө мөнгө оруулдаг тийм ээ өөрийнхөө одоо хадгаламжийн банксанд байгаа мөнгө ч юм уу эсвэл гэр бүлийнхээс мөнгө. Тэгээд энэ дээр бас нэг нэмээ хэлэхэд Америкийн нэгдсэн улс төр хийсэн судалгаа Kaufman сангаас тэрийг ингээ харахад ихэнх амжилттай явж байгаа гарааны бизнесийн 80% нь ерөөсөө институшн буюу зохион байгуулалттай сангаас мөнгө босгоогүй байдаг шүү. Тэгэхээр дандаа хүмүүс өөрсдийнхөө юм уу гэр бүлээсээ анхны мөнгө гаргасан байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг тэр мөнгө дуусахгүй таны дараагийн сонголт чинь энэ сонголтыг харах хэрэгтэй. Тэр нь засгийн газраас чиглэсэн янз бүрийн одоо тусламжийн мөнгө. Яагаад энэ давуу талтай вэ гэхээр ойлгомжтой хувьцаагаа өгөхгүй болохоор мөнгө гэж ярина тийм ээ. Тэгэхээр мөнгө авлаа. Тэгээ ихэнх тохиолдолд репорт бичээл болчихдгийг шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Тэгэхээр заавал амжилттай болох энэ нөхцөлөнд тавиг зүтгэв тийм үү. So whenever you're looking for financing, you have to look at the person you're asking money from, like this is a sales transaction. And any sort of sales transaction, you have to understand what motivates the person or the institution that's going to be providing you the capital. And when you go and ask for that money, you have to really hit on all of those points. So when you're going for money from the government, you got to ask yourself, okay, what's important to the government? What's going to make them give me capital versus other ways that they can spend money? So what's most important to governments is theoretically is the ability to expand an economy mainly through the creation of jobs as well as improving the GDP. So when you're asking for money from the government, talk about how your company is going to grow. By growing, you're going to be able to add jobs, add employees, hire more people in Mongolia or elsewhere, and create further opportunities for the economy by creating products that you can either export or sell domestically and thus grow the economy that way. За ямар ч санхүүжилтийн их сурвалжтай уулзж байхдаа илүү чухал зүйл нь таны юу хэлэх чинь чухал шүү дээ хэлж байгаа юм болохоор тэр тухайн санхүүжилт өгж байгаа хүний хувьд юу чухал вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэдэг чинь. Жишээ нь засгийн газрын хувьд аваад үзэх юм бол эдгээр хүмүүсийн хувьд зорилго нь одоо ямар нэгэн төгсөлт юм уу хүмүүс мөнгө өгөхтэй тэдгээрийн зорилго нь бол мэдээж хэрэг ажлын байр үүсгэх нэг хоёрт нь болохоор буцаад эдийн засаг гарах үр нөлөө импактыг харна. Тэгэхээр хэрвээ засгийн газраас очиж мөнгө өгч байгаа бол тэр рүү нь ярих хэрэгтэй. Яаж таны бизнес чинь ирээдүйд илүү их ажлын байр үүсгэх вэ? Буцаагаад энэ маань экспортоор дамжуулж яаж Монголынхоо эдийн засаг тийм ээ чинь дотоодын нийтүүдэд хэрхэн нөлөөлөх үү тэр талаар нь ярих хэрэгтэй. There are some disadvantages in terms of getting money from the government. It can be very time consuming, and actually applying for grants and meeting with government officials is completely not related to your core business. So if you get too bogged down in filling out government grants or meeting with government representatives, you run the risk of taking your eye off the ball of what your core business should be doing, which is attracting customers, developing your product, and generating revenue. Засгийн газраас мөнгө авахын сул талуудыг ярьж байна. За нэг гол зүйл нь мэдээж хэрэг засгийн газрын одоо энэ төсөл цаг авах гэдэг бол өөрөө маш их энерги зарцуулсан ихсэн тийм процесс байдаг.
бичиг баримт их шаардсан юм байна. Тэгээ энэ үйл гарааны бизнесүүд гардаг хамгийн том асуудал нь юу байж болох вэ гэхээр тэр их ажил руу ороод ирэхээр нөгөө бизнесийн гол үйл ажиллагаа буюу хэрэглэгчийг олох үүсэх мэтийн юмнаа одоо ингээ мартаад тийм ээ тэр рүү орж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ одоо засгийн газрын санхүүжилт авах юм бас дутагдaltaй талаа. Okay, so another form of financing your business growth is through bank loans and or other debt. The most common form of bank loan that a very early stage company can implement, of course, is just getting a corporate credit card and using that. But of course, that's probably the most expensive way to raise debt financing for your business. So you have to be careful that you don't rack up too much of your credit card and then thus not be able to pay it. За дараагийн сонголт бол яг одоо илүү ингээ бидний бассан зээлийн санхүүжилтүүд байна. Тэгээ зээлийн санхүүжилтүүд гэхэлэр их сурвалжийн хэмжээ банк гарч ирнэ тийм ээ. Тэгээд хамгийн энгийн одоо хувилбар нь бол компанийнхаа нэр дээр одоо зээлийн клиент зээлийн их аваад тийм ээ. Тэгээд тэргээрээ зээлэх гэдэг. Гэхдээ мэдээж буцаагаад энэ маань санхүүжилт маш өндөр тийм хувилбараа. Okay, so as I mentioned, every time that you're going to be asking for something, capital, you have to really think of what are the incentives of the institution or individual who is providing you the money. So, of course, there was one incentive for the government. When you approach a bank for a bank loan, it's obviously quite different. A bank mainly wants to mitigate its risk when it's going to be lending out its money. So what you need to do, what you need to prove to the bank is that your company has the ability to repay the loan and repay the interest that is going to be incurred on borrowing that capital. За тэгээд түрүүчээс ямар ч их сурвалжаас мөнгө авч байхад тухайн их сурвалжийн зорилго юу гэдгээ санах хэрэгтэй гэж дахиад санууллаа. Тэгээ банкны хувьд бол засгийн газрын ялгаа мэдээж банк бол өнөөдөр гаргаж байгаа мөнгөний эрсдлийг багасгахыг хичээнэ. Тэгэхээр та банктай ярихдаа хэрхэн яаж буцааж энэ зээлсэн мөнгийг төлөх чадвартай вэ гэдгээ баталж үзүүлэх илүү чухал байна. So the way that you prove to a bank that you are able to repay a loan is showing the track record of your company. So this slide probably is meant for a little bit later stage companies, but it's just something that you should be aware of and keep in mind as you move forward and explore your opportunities and options to finance your business. And so once again, the way that you prove to a bank that you're going to be able to repay the loan is showing historically how you've been able to generate positive cash flow. So that's obviously not just generating revenue and making sales and selling products, but it's also showing that after all of your expenses are paid, you have enough cash flow left over to repay and honor the debts that you've incurred. Тэгээд банкнаас авах зээлийн үед мэдээж хэрэг одоо дөнгөж санаа гаргаа явж байгаа гарааны бизнес илүү тохиомжгүй магадгүй бас жоохон хэмжээгээр зах зээл дээр бараг тун гараа гүйлээд орчихсон бизнесүүдийг илүү тохиромжтой байх гэдэг чинь. Тэгээд яг нь ерөнхийдөө болохоор бид нар зүгээр ямар санхүүжилтийн сонголтууд байгаа гэдгээ бүгдээ мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж хэрэг банкны түрүүжсэн зорилгод нь нийцүүлэхийн тулд гарааны бизнесүүд юу харуулах хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр мэдээж хэрэг урд нь хийжсэн борлуулалтын тийм ээ тооцоо болон түүхээ харуулах хэрэгтэй. Тэгээд зээлийн буцааж төлөх гэдэг чинь зүгээр нэг борлуулалтыг явж байгаа бас нэг ашигтай явж байгаа харуулах хэрэгтэй байна. Okay, so there's a few advantages up here listing why getting loans from the bank can be advisable. You are able to maintain full control of the company, just provided you're still able to pay off the loan and the interest, etc. You're not giving up any equity. So if somebody lends you money, they have no right to tell you how you should be running your business. Also, you have the ability to retain 100% of the future profits of your company. Зээлийн санхүүжилтийн давуу тал гэдэг ярьж байна. Зээлийн санхүүжилтийн хамгийн том давуу тал чинь ерөөсөө та өнөөдөр компанийн хувьцааг өгөөгүй юм чинь өөрийнхөө компани 100% контрол авч явна гэж хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө талын боёо хувьцааны санхүүжилтийн давуу тал, хувьцааны санхүүжилтээс илүү тал нь яг яах юм шүү дээ. Хоёр дахь нь болохоор мэдээж та өрөө төлж чадах юм бол цаашлаа ирээдүйд үүсэх боломжтой бүх ашигынхаа бас потенциалыг өөрөө бацах боломжтой. So of course there's some disadvantages as well as getting debt from the banks.
Of course, it could be very difficult to acquire the capital, especially when you're early on in the life cycle of your company and you're not generating that cash flow, or you can't prove that you have this long track record of being able to generate enough money to pay back the loan. There could be a lot of risk if you're an early stage company and you're getting debt from a bank, because they might require that you provide collateral, mainly in the form of personal collateral. So you basically have to promise that your personal assets, such as your home, your car, etc., can be acquired by the bank if you're not able to repay your loan. За тэгээд дутагдaltaй талууд нь бол мэдээж хэрэг процессын хувьд маш халуун өнөртэй байх болно. Тэгээд бас нэг хэлж байгаа мэдээж хэрэг барьцаа хөрөх шаардлагатай. Тэгэхээр нөгөө анх хэлж байгаа бизнесүүдийн хувьд бол хувь хүнийхээ өөрийнхөө мөчүүдийг барьцаалах шаардлага гарна. So this is probably the newest form of financing for a company, crowdfunding. And I was just talking to Loco recently, and I think there are some efforts to bring it to Mongolia, so we felt it would be a good idea to just go over it today. So basically, what crowdfunding is an internet phenomenon where you could go onto a platform and raise money for your business from the general public. And so what that involves is creating a video or some marketing and going onto this platform and opening yourself up to just any person walking down the street to be able to put money into your company. There's a few different forms of crowdfunding. One form is known as pre-sales. So what you're doing is you're putting your product onto this platform, or at least an advertisement for your product. And even if your product hasn't even been developed yet, you can still sell it. So people will buy your product online, they'll give you the money, and you promise to use that money to develop the item that they're buying from you, and that you should ship to them once it's finished. Another form of crowdfunding is through charitable donations. So if you have a nonprofit organization, a charity, or even a company that you feel would be exciting for the general public to support you. Maybe it's a company that's socially conscious, or it has some environmental advantage, or you just think it's something exciting that people would want to just help you out. Then you could use the charitable donation option of crowdfunding. And then the third form of crowdfunding is equity crowdfunding. And so instead of selling your business, instead of selling products through pre-sales, you're actually going to be selling equity, just like any other type of equity investor. За тэгээд санхүүжилтийн одоо хамгийн сүүлийн үед гарч байгаа хэлбэр бол яхаггүй нэ олон нийтэд санхүүжилт босгох гэдэг. Өчигдөр би энэ жишээг бас хэлжсэн. Энд доор байгаа хоёр вебсайтны жишээ, нэг нь Kickstarter гэдэг, нөгөөх нь Indiegogo гэдэг. Kickstarter-ыг би хэлжсэн. Одоогийн байдлаар нийт $1 тэрбум олон нийтээс төслүүдэд босгож өгсөн тийм жишээтэй байдаг. 58 мянган төсөлд $1 тэрбум хэмжээ босгож өгсөн байдаг. Тэгээд олон нийтээс санхүүжилт босгох юм Монголын би хэлжсэн хоёр вебсайт гарч ирээд амжилт тийм өндөр болж чадаагүй яваад байгаа. Цаашаа дахиад 2-3 Монголд үүснэ. Ерөнхий санаа нь юу вэ гэхээр crowd economics буюу ер нь олон нийтэд суурьсан эдийн засаг гэдэг одоо ярьдаг концептын хөлбөр буюу бусад юмыг олон нийтээс босгож орж бол мөнгийг бас яг олон нийтээс босгож болдог юм бэ гэсэн санаан дээр суурьсан юм. Дотроо 3 төрөл байдаг. За эхнийх нь болохоор pre-sale буюу та өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхээс өмнө урьдчилан зарах хөлбөр, Kickstarter хөлбөр. Тэр Kickstarter дээр хүн ороод манайх ийм төсөл хийж байна, ийм юм үйлдвэрлэх гэсэн. Гэхдээ бид нар $500,000 хэрэгтэй байна. Хэрвээ та манайд $50 өгөх юм бол манай ирээдүйд гарах тэр бараа бүтээгдэхүүнийг би 30% хямдралтайгаар тань зарж байна гэсэн байдлаар босгон. Тэр нь pre-sale буюу урьдчил зарах хэлбэр байгаа. За хоёр дахь нь болохоор equity буюу хувьцаа эзэмшлийн байдлаар санхүүжилт босно. Тэгэхээр яг энэ вебсайтуудаар ороод компаниуд өөрийнхөө хувийг олон нийтэд зарж байна гэсэн. Тэгэхээр хин ч ороод энэ вебсайтуудыг орохоор дотор юу гэж бол дотор нэг олон хөлбөрөд орсон байдаг. Тэгэхээр хин ч ороод $10-аас эхлээд $10,000, $500,000 хүртэл өгөх боломжтой байдаг. За тэгээ гурав дахь хөлбөр нь болохоор энэ Indiegogo гэдэг сайн дурын үүднээс хүмүүс тийм ээ мөнгө өгдөг
donation өгдөг team хөлбөр байдаг. Тэгээ Kickstarter Indiegogo дээр хоёулын дээр нь Монголын төслүүд явагдгийг бас хэлмээр Монгол залуучууд эдгээр дээр мөнгө босгосон байдаг хэд хэдэн удаа. Тэгээ одоо ч гэсэн одоо өшөө ашиглаад амар болоо ирсэн байгаа шүү. Okay, just to go over some advantages and disadvantages of crowdfunding. Advantages are that anyone could run a crowdfunding campaign. You could literally go onto a platform right now and say, I'm trying to raise $200,000 so I can buy myself a Lamborghini. Can you please give me all of your money so I can buy a car? So basically anyone can do it. It doesn't necessarily mean that you're going to get that money, but it's a really easy way to start the whole process of trying to attract capital for your company. Тэгэхээр олон нийтэд санхүүжилт босхын давуу талууд бол нэг хамгийн том давуу тал бол хинч өнөөдөр энэ вебсайт руу ороод өөрсдөө төсөл үүсгээд тэгээд өөрсдөө мөнгө нэгч болно. Чинь өөрийнх нь хийж байгаа чинь би Lamborghini авах гэсэн $200,000 өгөө гэж тэр хүртэл ингээд тавьчих болно. Okay, another advantage of crowdfunding, and this is still in its early stages of development, but it's a phenomenon that we've noticed as venture capitalists. So if a company comes to me and they say that they've raised a ton of money through crowdfunding or even just a significant amount, whether it be through pre-sales or equity crowdfunding or just donations, it proves to an investor such as myself that there are people out there in the market that really want to support you, that are interested in your company, and that want your product. And that mitigates a lot of the risk in terms of us making an investment, because you're proving to us that your company has the potential to generate sales. За олон нийтийн санхүүжилтийг бас нэг одоо даалт байдлаар нэг явагддаг одоо давуу тал гэвэл яхахгүй хөрөнгө оруулагчдын институшн буюу зохион байгуулалттай хөрөнгө оруулдаг хүмүүс хэрвээ та эхлээд өөрийнхөө төслийг олон нийтийн санхүүжилтийн вебсайт дээр тавиад тэгээ хэрэглэгч тэрэн дээр мөнгө өгөөд хэрэглэгч сонирхож байна гэдгээ харуулчих юм бол буцаагаад энэ venture сангийн хүмүүс юм уу хөрөнгө оруулагч хүмүүс энэ төсөл болох юм байна гэдгийг эхний шатны нөгөө эрсдлийн багсаар баталгаа болоод өгчдөг байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс өнөөдөр ямар ч компани орчингуудаа хардаа бид нарыг олон нийтээс 500 ширхгийг хийжээ урьдчилаа зарчлаа. Одоо бид нарт ингээд $1 өгөөч гэх энэ хүмүүст орчиж байгаа. Тэр нөгөө олон нийтийн санхүүжилтийн хувилбараас мөнгө босгож чадсан хэрэглэгч танаа бараа бүтээгдэхүүнийг баталсан гэдэг чинь өөрөө буцаагаад эднээс мөнгө босгох их том сурвалж байна. Oculus гэж сонссон байж бодох бидний шилдэг virtual reality гэдэг маш амжилттай жишээ. Тэгээд тэрэн дээр $2 тэрбум дараа инвестор авч ирээд олон нийтэд босгосон болохоор авч ирээд авцсан шүү дээ. Okay, and there's some definite disadvantages of doing that equity crowdfunding route. The main ones that I've come to realize are that when you're doing an equity crowdfunding campaign, of course you've heard of success stories like Oculus Rift and Pebble that have raised $10 million on equity crowdfunding, and then thus some of them didn't even need any further financing. But with all of those stories, there's like hundreds of thousands of other companies out there that have been trying to raise equity crowdfunding that haven't been able to. And the main reason for that is that companies don't realize that it's not just about putting your company onto a crowdfunding platform and then people just all of a sudden noticing your company and then they just want to invest right away. There is an enormous amount of marketing, very specific marketing that needs to be implemented in order to have a successful crowdfunding campaign. And the disadvantage there is that as an entrepreneur, you want to be spending as much time as possible on running your actual business, developing a product, finding customers, improving the concept, etc., not on raising capital and doing this mammoth crowdfunding campaign. So that's just something that you really need to consider before you jump onto a crowdfunding platform. За олон нийтэд санхүүжилт басын дутагдaltaй талуудыг хэрвээ ярих юм бол түрүү чи ярьсан хоёр жишээ Oculus юм уу Pebble Watch гэдэг бас нэг амжилттай $10 сая босгосон. Тэгээд эднүүрээ одоо хэдийгээр ингээд олон нийтийн санхүүжилтээс өөр хангалттай мөнгө босгоод дахиж одоо санхүүжилт босгох хэрэггүй болдог ч гэсэн тэрний
нэг ойлгох ёстой юм нь юу гэхээр ийм одоо замаар санхүүжилт болсон гэдэг чинь өөрөө бас айгүй процесстэй байдаг. Тэгэхээр зүгээр компани бараа бүтээгдэхүүнээ зархаас илүү тэр нөгөө нэг тэр вебсайт дээр өөрийгөө сурчилж байгаа арга маань өөрөө айгүй энерги зарцуулагддаг. Бүр одоо энэ зориулдаг консалтинг компаниуд хүртэл байдаг. Зөвхөн компаниудыг олон нийтээс мөнгө босгохын зориул. Тэгэхээр энэ маань өөрөө айгүй хүнд, айгүй ажил шаардсан, айгүй маркетингийн тим одоо компанид ажил шаардсан тим юм болоо хувирчдаг болохоор дахиад нөгөө түрүү чи ярьсан шиг гарааны компаниудад ямар эрсдэл гарах вэ гэхээр нөгөө компаниуд чи өөрийнхөө гол бизнесээ хийхээс тийм ээ одоо өөрийг нь сатаа үүсгэх юм шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас энэ хэрвээ энэ замаар явах гэж байгаа бол эхлээд бас энийг бодоод эртнээс төлөвлөх хэрэгтэй. Тэгээ үнэхээр бид нэр ихэд бэлэн үү, ийшээ энэ энергийг зарцуулах бэлэн үү гэдэг бодож үзэх хэрэгтэй. When it comes to doing pre-sales for a crowdfunding platform, you're opening yourself up to a large amount of liability because if you're going out there and blasting to the market that you want the general public to give you money so that you can create a product and then provide that product to them, you have to be very sure that you've done your budgeting accordingly. Because if you get an investor to put money into your company and you promise them that you could provide something in exchange, and then all of a sudden once you receive that money, you're like, oh my God, I don't have enough. I'm not going to be able to honor this agreement and give this customer the item that I promised within a specific period of time, or the item has all these flaws because you're trying to rush it out the door. That opens yourself up to liability in terms of getting sued by the customer who was expecting to receive something from you. And then there's a reputational risk involved as well, because stories like that could end up in the news, or someone could be blogging about it, and it's going to harm your ability to find customers in the future. За pre-sale буюу нөгөө бараа бүтээгдэхүүнээ өөрчлөн зарах хэрвээ тэр хэлбэрийн сонгоод ажиллаж байгаа. Тэрэн дээр гарч байгаа нэг том эрсдэл бол яа харахгүй та хүнд амлалтан дээр үнэлж мөнгө босгож байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг хоёр юм гарч ирж байгаа юм. Нэг нь болохоор тэгж мөнгө нэгж явахдаа яг нөгөө тооцоо зүг гаргах нь хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй аваач $200,000 босчихноо гэж гаргацдаг. Эсвэл мөнгө босоод ирсэн чинь нөгөөдг нь яг үнэ хэлээд бодит зардалж $300,000 болчих юм бол өөрийгөө ийг байдалд оруулчих тийм. Хоёр дахь нэг эрсдэл чи юу гэхээр та амлалтан дээр үндэслэж бараа гаргаж байгаа болохоор нөгөө буцаагаад мөнгө авсныгаа хариуд бараагаа яг явуулах үедээ зөв юм явуулахгүй бол тийм ээ 100% одоо яг л амлсан хэлбэрээр явуулахгүй бол буцаагаад нөгөө брендийн чинь нэр хүндийн асуудал шууд нөлөөж байгаа. Тэгээ буцаагаад Америкт бол ялангуяа одоо шүүхтэх асуудал их гарна тийм ээ. Хэрвээ яах юм бол одоо хүний мөнгө явчаад өгнө гэж өгөхгүй бол тэгээд хэцүү байна. Тэгэхээр эднэрийг бас бодож үзэх хэрэгтэй. So a more commonly known method to finance your business when you're in the early stages is through angel investors. And I've been speaking to a number of you throughout this event who are eager to find angel investors within Mongolia. And so for those of you who don't know what an angel investor is, it's basically a high net worth, wealthy individual who takes an interest in your company, understands that you desperately need money to take your company to the next level and reach your next milestones, and they're willing to use their own savings to buy equity in your business so that you can grow. And something that is very typical of angel investors is to not only just provide you the funding to grow your business, but also to take an active role in helping you reach those milestones. This help can come from the form of receiving a senior level position within your company, getting a seat on the board of directors, or just being a mentor. Typically, angel investors, the best type of angel investor to get into your business is an individual who has been successful running a company or has success just a high level of domain expertise